안녕하세요. 코라벨&옵스미래입니다. 며칠 전 민주당 케네디 대선후보가 비트코인 커뮤니티와 대화 중 몇 가지 중요한 공약을 발표하였습니다. 먼저 케네디 민주당 대선 후보의 양력에 대해 간단하게 알아보겠습니다. 케네디 후보는 로버트 F. 케네디 네 번째 아들로 환경운동가, 변호사, 저자, 정치인입니다. 어릴 적에는 워터키퍼스 공원에서 자라고 하버드 대학교와 버지니아 대학교에서 공부를 마쳤습니다. 케네디 후보는 1986년부터 2017년까지 환경법 전문 잡지인 워터키퍼의 편집장을 맡았으며 1998년부터 2017년까지 환경정의재단의 회장을 역임하였습니다. 또한 뉴욕주 환경보호국의 감사위원회 위원장, 뉴욕주 에너지 연구개발청의 이사회 위원, 페이스 대학교 환경법 센터의 교수 등을 역임하였습니다. 한때 2020년에 백신에 대한 반대 의견을 표명하면서 논란이 되었으나 2023년에 민주당 대통령 후보로 출마하였습니다. 그럼 어떤 공약을 발표했는지 요점부터 정리해보겠습니다. 마지막에 발표 영상도 준비되어 있으니 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 1. 비트코인을 단단한 화폐의 바구니 중 하나로 인정하고 지지하고 확산시킬 것입니다. 2. 비트코인을 달러로 환전할 때 자본이득세를 면제할 것입니다. 3. 비트코인 사용자들의 자금세, 자급자족, 노드 운영 등의 권리와 자유를 보호할 것입니다. 4. 에너지 중립 정책을 통해 재생에너지 생산과 비트코인 마이닝을 유도할 것입니다. 5. 미국을 암호화폐의 글로벌 허브로 만들기 위해 투자와 혁신을 촉진할 것입니다. 비트코인이 증권이 아니라는 것을 인정하고 중앙은행 디지털 화폐의 발행에 강력하게 반대할 것입니다. 이와 같이 케네디 대통령 후보는 비트코인에 대한 매우 친화적이고 진보적인 정책과 약속을 제시하였습니다. 케네디 후보는 비트코인을 단단한 화폐의 바구니 중 하나로 인정하고 지지하고 확산시킬 것이라고 밝혔으며 비트코인을 달러로 환전할 때 자본이득세를 면제할 것이라고 발표하였습니다. 또한 케네디 후보는 비트코인 사용자들의 자금세, 자급자족, 노드 운영 등의 권리와 자유를 보호하고 에너지 중립 정책을 통해 재생에너지 생산과 비트코인 마이닝을 유도하며 미국을 암호화폐의 글로벌 허브로 만들기 위해 투자와 혁신을 촉진할 것이라고 말하였습니다. 또한 비트코인이 증권이 아니라는 것을 인정하고 중앙은행 디지털 화폐의 발행에 강력하게 반대할 것이라고 말하였습니다. 케네디 후보의 비트코인 정책은 비트코인 커뮤니티에 큰 호응을 얻었습니다. 비트코인 커뮤니티는 케네디 후보가 비트코인의 장점과 가능성을 인식하고 있다고 평가하였으며 케네디 후보가 당선된다면 비트코인의 성장과 발전에 큰 도움이 될 것이라고 기대하였습니다. 하지만 케네디 후보의 비트코인 정책이 실제로 시행될 수 있을지는 아직 미지수입니다. 물론 개인적으로 당선 가능성도 그리 높지 않다고 판단합니다. 현재 미국에서는 아시다시피 각 주마다 비트코인 사용에 대한 법적 제약이 다릅니다. 일부 주에서는 비트코인을 합법적인 화폐로 인정하고 비트코인과 관련된 사업에 친화적인 규제를 하거나 면제하는 법률을 제정하였습니다. 하지만 일부 주에서는 비트코인을 불법적인 화폐로 간주하고 비트코인과 관련된 사업에 대한 엄격한 규제와 라이센스를 요구하였습니다. 이러한 법적 제약은 미국 내에서 비트코인의 사용과 발전에 영향을 미치고 있습니다. 여러분은 케네디 후보의 비트코인 정책과 미국의 법적 상황에 대해 어떻게 생각하시나요? 저는 개인적으로 케네디 후보가 비트코인에 대해 많은 연구와 고민을 한 것 같다고 느꼈습니다. 케네디 후보의 비트코인 정책은 비트코인의 본질과 철학을 존중하고 비트코인의 장기적인 가치와 비전을 제시하고 있습니다. 또한 케네디 후보의 비트코인 정책은 미국의 경제와 안보에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 하지만 케네디 후보의 비트코인 정책이 미국의 법적 체계와 어떻게 조화될 수 있을지는 아직 확실하지 않습니다. 미국에서는 위에 언급한 바와 같이 각 주마다 비트코인에 대한 입장이 다르기 때문에 케네디 후보의 비트코인 정책이 모든 주에게 통용될 수 있도록 하는 것은 쉽지 않을 것입니다. 또한 케네디 후보는 비트코인 정책이 다른 국가들과의 관계에 어떤 영향을 미칠지도 고려해야 할 것입니다. 하지만 확실한 것은 이제 비트코인 나아가 블록체인과 크립토는 미국 대선의 이슈의 하나로 부상했다는 것만큼은 과거와 정말 분위기가 달라졌음을 알 수 있었습니다. And I want to at Bitcoin 2023. I mentioned a number of commitments that I was making to the Bitcoin community. My uncle, President Kennedy, when he was in office, understood the importance of hard currency and the importance and the dangers of having pure fiat currency with no other option. He created silver certificates. He created gold certificates. They were after his death, those were discontinued. But he understood the relationship between fiat currency and war, fiat currency and environmental, large scale, very, very destructive environmental
projects and also these giant aggregations of wealth and the unbalance of the disparities in wealth that are ultimately the ultimate yield of every fiat currency, and then also the threat to America from the inflation, and ultimately the destruction of the dollar as the global currency. And Bitcoin is part of the basket of hard currencies that I think that the Kennedy administration is going to encourage the proliferation of and the propagation of. And I mentioned many reforms that I'm committed to in my Bitcoin 2023 speech, including self-custody. Your wallet should be your own. The capacity of people to run, of American citizens and others to run Bitcoin or to run nodes inside their own homes. The policy of industry neutral regulation of energy, and my administration's mission of making America the global hub of cryptocurrency, particularly Bitcoin, as a means of incentivizing greater investment in green and energy and renewable energy production and attracting engineering, investment, and innovation to our country. I will clarify some kind of sensible, and I need to think more about this and meet with many of you, but some kind of sensible jurisdiction and governance that recognize that Bitcoin is not a security and should not be regulated as one. And then also to put an end to the current policies of the Biden administration that are embodied by Choke Point 2.0 to punish banks for dealing in Bitcoin, and also to make strong barriers against the issuance of central bank digital currencies. I want to talk today about two additional reforms that we've given a lot of thought to and are going to be part of our package, like Singapore, Germany, Switzerland, Puerto Rico, and Portugal. The Kennedy administration will exempt the conversion of Bitcoin to the U.S. dollar from capital gains taxes. And there are downsides to this policy that we have considered carefully, including, and I want to be explicit about this, that this kind of policy will do something that is inconsistent with many of the other policy objectives of my administration, which will give a windfall to some of the investors or the early investors in Bitcoin, many of you whom have a great deal of money and don't need a windfall. But the benefits of this policy, I think, are so great to our country that they dwarf the disadvantages of that outcome. The benefits include facilitating innovation and spurring investment, ensuring citizen privacy, incentivizing ventures to grow their business and tech jobs in the United States rather than in Singapore, Switzerland, Germany, and Portugal. And today, and to make non-taxable, one of the provisos is that, or one of the factors in this decision is that non-taxable events are unreportable. And that means it will be more difficult for governments to weaponize currency against free speech, which, as many of you know, is one of my principal objectives, and other civil liberties, as occurred in Canada during under the Trudeau government during the COVID administration. One of the historical factors that we looked at was what happened when the Clinton administration took the very controversial policy of exempting e-commerce from taxes.
And, people said, well, that's going to benefit certain wealthy people and certain classes of individuals. But what really happened is it attracted engineers to the United States. Companies like eBay, like PayPal, like Amazon, which remained in the United States and headquartered in our country. And we attracted engineering talent from all over the world to grow that industry. And Silicon Valley is largely a result of that policy. So that policy stayed in place for 10 years. And as I said, it was very controversial in the beginning. But the outcome of that policy was really important. And this is almost exempting Bitcoin from exchange taxes. Is almost a perfect analogy for that, and we ought to be doing that in the United States. Secondly, the Kennedy administration will begin to back the U.S. dollar with real finite assets such as gold, silver, platinum, and Bitcoin, which is the world's hardest liquid asset, to strengthen the U.S. dollar and guarantee its continued success as the world reserve currency. This will include U.S. Treasury bills, notes, and bonds. My plan would be to start very, very small. Perhaps 1% of issued T-bills would be backed by hard currency, by gold, silver, platinum, or Bitcoin. And then, depending on the outcome, we would increase that annually. And what this will do is it will ironically, we will be able to use Bitcoin to help save the U.S. dollar. I was in Cleveland 10 days ago in the Lee Harbor district of Cleveland, which is one of the poorest districts in Cleveland. I got absolutely the business in that district. It's almost all African-American. We're almost completely wiped out by the COVID epidemic. There are few remaining businesses, and they are now being wiped out, not by inflation. Of course, everybody, the poor, are being decimated by inflation in this country and people on fixed incomes. And Bitcoin would be a hedge against that. But they're being wiped out now by high interest rates, which is the remedy, the government's remedy, the Fed's remedy for inflation. The high interest rates have devalued the value of T-bills, which are, and so many of the local and community banks that serve those communities are now hoarding their liquid assets. They're hoarding their T-bills, and they're not making loans. And I met with an African-American woman who had one of the few surviving businesses in that community. It's a sausage business that had been in her family for 80 years. And she's closing it now because she cannot get a small loan, even a small loan, from a local bank. They're simply unavailable because the banks are not putting any liquidity into those communities. And we need to change that. And one of the ways to change that is to strengthen the perception and the value of T-bills so that they do not degrade like that. And this is a way of doing that. So those are the two announcements I'm going to make for today.